Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavad Gita, Chapter 9, The Most Confidential Knowledge, text number 18. Gati, Bharata, Prabhu, Shakshi, Nivasa, Sharanam, Suhrit, Prabhava, Pralaya, Sthanam, Nidhanam, Bijam, Avyayam, Gatir Bharata Prabhu Shakshi, Nivasha Sharanam Suhrit, Prabhava Pralaya Sthanam, Nidhanam Bijam Avyayam, Gatir Bharata Prabhu Shakshi, Nivasa Sharanam Suhrit, Prabhava Pralaya Sthanam, Nidhanam Bijam Avyayam, Gatir Bharata Prabhu Shakshi, Nivasa Sharanam Suhrit, Prabhava Pralaya Sthanam, Nidhanam Bijam Avyayam, Gati, goal, Bharata, sustainer, Поддръжник, Prabhu, Lord, Sakshi, witness, свидетел, Nivasha, abode, обител, Sharanam, refuge, убежище, Suhrit, most intimate friend, най-довереният приятел, Prabhava, creation, Pralaya, dissolution, Sthanam, ground, Nidhanam, resting place, вечно жилище, Bijam, seed, семе, Avyayam, imperishable. вечно. Translation. I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge, and the most dear friend. I am the creation and the annihilation, the basis of everything, the resting place, and the eternal seed. Превод. Аз съм целта, поддръжникът, господарят, свидетелят, обителта, убежището и най-скъпият приятел. Аз съм сътворяването и разрушаването, основата на всичко, вечното жилище и вечното семе. Purport. Gati means the destination where we want to go. But the ultimate goal is Krishna, although people do not know it. One who does not know Krishna is misled, and his so-called progressive march is either partial or hallucinatory. There are many who make as their destination different demigods, and by rigid performance of the strict respective methods, they reach different planets known as Chandraloka, Suryaloka, Indraloka, Maharloka, etc. But all such lokas or planets, being creations of Krishna, are simultaneously Krishna and not Krishna.
Such planets, being manifestations of Krishna's energy, are also Krishna, but actually they serve only as a step forward for realization of Krishna. To approach the different energies of Krishna is to approach Krishna indirectly. One should directly approach Krishna, for that will save time and energy. For example, if there is the possibility of going to the top of a building with the help of an elevator, why should one go by the staircase, step by step? Everything is resting on Krishna's energy. Therefore, without Krishna's shelter, nothing can exist. Krishna is the supreme ruler because everything belongs to him and everything exists on his energy. Krishna, being situated in everyone's heart, is the supreme witness. The residences, countries, or planets on which we live are also Krishna. Krishna is the ultimate goal of shelter, and therefore one should take shelter of Krishna either for protection or from annihilation of distress. And whenever we have to take protection, we should know that our protection must be a living force. Krishna is the supreme living entity, and since Krishna is the source of our generation, or the Supreme Father, no one can be a better friend than Krishna. Nor can anyone be a better well-wisher. Krishna is the original source of creation and the ultimate rest after annihilation. Krishna is therefore the eternal cause of all causes. Гати означава местено. Om Jnanatimandasya Gananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Yena Bhutale Svayam Rupaka Dharmayam Dadati Svapadantikam. So, why have we come to Krishna consciousness? И така, защо сме дошли в Кришна съзнание? What are we doing here? Какво правим ние тук? We could be going to a movie tonight. Можеше да сме в едно кино днес тази вечер. Watching television. Или да гледаме телевизия. Having sex. Или да имаме полуживот. Going to McDonald's and eating meat. Или да ядем месо в Макдоналдс. Why are we here? Защо сме тук? We're here because we weren't satisfied. Тук сме, защото не сме удовлетворени. We were miserable in the material world. В материалния свят сме страдали. And we thought that Krishna consciousness would make us happy. И сме помислили, че Кришна съзнание ще ни направи щастливи. But you know what? Но знаете ли какво? We haven't fully realized it yet. Но още не сме го напълно разбрали. We're still going up and down. Все още се изкачваме или слизаме. Sometimes we're happy. Понякога сме щастливи. Sometimes we're miserable. А понякога страдаме. Sometimes our minds are peaceful. Понякога умовете ни са спокойни. Sometimes we're agitated. А понякога сме много притеснени. So why haven't we gotten it together yet? Защо още не сме успели? What's our problem? Какъв ни е проблем? Is Krishna consciousness not good enough? Не е ли достатъчно добро Кришна съзнание? Or are we not good enough? Или ние не сме достатъчно добри? You see? We have to... Mataji pointed at herself back here. Vishnupriya Mataji, my wife, who's traveling with me, she pointed at herself. So that is, she has answered the question. Посочи към себе си. И това е отговор на въпроса. I hate to say this, my dear Vaishnavas, but we are not practicing it well enough. За съжаление, трябва да го кажа, мои скъпи вайшнави, но за съжаление ние не го практикуваме достатъчно добре. We don't take Krishna consciousness seriously enough. Не приемаме Кришна съзнание достатъчно сериозно. And that's why we're having problems. И заради това имаме проблеми. If we just take it with complete seriousness, with total, complete dedication, ако го приемем изключително сериозно, с пълно отдаване, then we'll finally get out of these horrible modes known as tamagun, rajagun. Най-накрая ще се измъкнем от тези ужасни гуни, тамагуна и раджагун. We will taste that sweet pleasure of sattva gun. Ще усетим вкуса на тази сладка природа на сатва гуна. Which gradually transforms as we practice sadhana bhakti, which gradually transforms into shuddha sattva. Която постепенно се
трансформира, докато практикуваме садана бхакти в Шуда сад. This is called the Vasudeva stage. Това се нарича Васудев етап. Just as Vasudeva gives birth to Vasudeva Krishna, също както Васудев дава, той е бащата на Васудева или Кришна. The Vasudeva stage are the mode of pure goodness. Васудева етапът или етапът на чистото добро gives birth to pure Krishna consciousness. От него се ражда чистото Кришна съзнание. So we have to learn how to get out of these rascal lower modes, tamagun, sattvagun. Така че ние трябва да се научим. Tamagun, rajagun. Трябва да се научим как да се измъкнем от тези негоднически гуни раджа и тамас. Therefore we have regulated activities of devotional service. Това е в предното служене, имаме регулирани дейности. We meant to be very clean. Ние се стараем да сме много чисти. We shouldn't live like pigs. Не трябва да живеем като прасета. We are meant to be very regulated, rising early in the morning every day. Трябва да сме регулирани, да ставаме рано сутрин всеки ден. Not till we sleep until after the sun comes up. Не да спим след като слънцето изгрее. Like an animal. Като животни. We are meant to rise early in the morning before the sunrise. Предполага се, че трябва да ставаме рано сутрин преди да изгрее слънцето. Take our morning bath. Да се изкъпим. Put on some devotional clothing so you feel like you're a devotee. Да се облечем като предно отдадени, за да се чувстваме така. And sit peacefully and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. If you can come to the temple, that's the ideal thing. But if you're not able, then you must have a temple at your home. Ако може да дойдете в храма, това ще е идеално, но ако не, поне направете дома си в храм. The same atmosphere that's here in the temple, you have to either come here or you have to duplicate it at home. Същата атмосфера, каквато е в храма, или трябва да идвате тук, или да я дупликирате в вашия дом. In this way, by doing puja at home, be very clean and regulated. По този начин, правейки пуджа във вашия дом и бъдейки много чист и регулиран, you will start tasting the sweetest, ever-increasingly wonderful nectar. Ще може да изпитате този сладък, вечно нарастващ нектар. All your material desires will gradually evaporate. Всичките ви материални желания постепенно ще се изпарят. And you'll be totally satisfied by Krishna's name. И ще бъдете напълно удовлетворени от името на Кришна. What did Bhaktivinoda Thakur say? Какво казва Бхактивинода Тхакур? He said there is nothing but the name to be had in all the 14 worlds. Той казва, няма нищо друго, освен името на Кришна, което човек трябва да има от всички 14 свята. There's nothing else even worth hankering for in this material world. Няма нищо друго, за което човек трябва да се стреми в този материален свят. If you have the name of Krishna, ако имаш името на Кришна, you have everything. Имаш всичко. There's nothing more to go after. Няма към нищо друго, към което трябва да се стремиш. You have the greatest treasure. Имаш най-голямото богатство. Now you simply have to learn how to fully appreciate the name. Сега единствено трябва да се научите как да оцените това име. That's all. There's 3 stages of chanting. Има 3 етапа при повтарянето на имената. There's the offensive stage, оскърбителният, the clearing stage, пречистващият, and the offenseless stage. И етапът без оскърбление. We all start on the offensive platform. Всички ние започваме от платформата на оскърблението. And if we sincerely take shelter of Guru and Vaishnavas and Srila Prabhupada's teachings, и ако искрено приемем подслон при Гуру, Вайшнавите и ученията на Шрила Прабхупада, then we move very nicely into the clearing stage. Тогава много хубаво постепенно се придвижваме към този етап на пречистване. But don't think that once you've reached the clearing stage that now your business is finished. Не си мислете обаче, че като стигнете този етап на пречистване, вашата работа е свършила. If you do that, you'll glide back down to the offensive stage. Ако направите това, отново ще се върнете при етапа на оскърблението. Because clearing stage means you become 1% clear. Защото пречистващия етап значи, че ставате 1% пречистен, and then 2% clear, после 2%,
3% clear, 3% пречистени, 5%, 10%. In this way, gradually, you become more and more clear. Така постепенно ние се пречистваме повече и повече. You can't stop at any point along the way. If water is motionless, if a river becomes motionless, it becomes stagnant. Не може да спрете в някакъв момент по време на пътя. Ако реката спре да тече и да се движи, тя застоява. That which is static is not ecstatic. Това, което е статично, не е екстатично. If you want the nectar, you have to keep moving forward. Ако искате нектара, трябва да продължавате да се движите напред. Each and every one of you must put pressure on yourself to advance spiritually every day. Всеки един от вас трябва да полага усилия да напредва всеки ден по-малко. 1%, 2%, 3%, 4%, like that. 1, 2, 3, 4%, така, по този начин. If you're steady, if you're determined, if you're enthusiastic and you're patient, ако сте установен, ако сте решителен и ако сте ентусиазиран, тогава и търпелив, and you take shelter of those who are more advanced than you, и приемете подслон при тези, които са по-напреднали от вас, then you will easily and quickly make progress on that pathway. Тогава лесно и бързо ще направите прогрес по този път. And that wonderful day will come И ще дойде този прекрасен ден, when you reach 100%. когато ще стигнете 100%. That is called the offenseless stage. Това се нарича етапът на без оскърбление. And guess what happens when you reach the offenseless stage? Познайте какво се случва тогава. You receive a special visit ще получите специална визита from a very special person. от много специален човек. He has a big title, actually. Всъщност той има една голяма титла. He's called the Supreme Personality of Godhead. Нарича се Върховната Божествена личност. Krishna is very pleased to reveal himself to those persons who become absolutely pure in their heart. Кришна е много удовлетворен да се разкрие на тези личности, които станат 100% чисти в сърцата си. Would you like to meet Krishna personally, face to face? Искате ли да видите Кришна лично, лице в лице? Да. Prabhupada wrote me one letter. Прабхупад веднъж написа едно писмо. And he gave me an order. Той всъщност ми даде тая заповед. He said, now you just qualify yourself to see Krishna face to face. Сега ти се квалифицирай, за да можеш да видиш Кришна лице в лице. That's what Prabhupada told me. Това е, което Прабхупад ми каза. So I'm also trying to get to 100%. Аз също се опитвам да стигна 100%. Because Prabhupada ordered me to do that. Защото Прабхупад ми даде това наставление. So we have to become very, very serious to make progress. We have our external activities. We're cooking, we're cleaning, we're doing puja, we're distributing books, we're raising families, we're earning incomes. So many things we're doing externally. Затова ние трябва обаче да бъдем много решителни да правим този процес. Външно ние можем да извършим най-различни дейности, да имаме пуджа, служене или готвене, или да поддържаме семейство, или да печелим пари. But while we're doing all these external activities, Но докато правим тези външни дейности, simultaneously we must be cultivating pure bhakti. едновременно с това трябва да култивираме чиста бхакти. If you're sincerely trying to make progress in Krishna consciousness, Ако искрено се опитвате да направите напредък в Кришна съзнание, you will always be happy, винаги ще сте щастливи you'll always be enlivened. и ще сте вдъхновени. If one is very serious for making advancement in Krishna consciousness, Ако някой е много сериозен да напредне в Кришна съзнание, there is no such thing as a reverse condition. няма такова нещо като трудни обстоятелства. It doesn't exist for such a person. Не съществува такава ситуация. Because such a person utilizes absolutely everything to advance in Krishna consciousness. Защото такъв човек използва абсолютно всичко да напредне в Кришна съзнание. There's one wonderful female devotee who is the perfect example of this. Има една прекрасна предна отдадена, която е идеалният пример за това. This female devotee is actually our Siksha Guru. Тази предна отдадена е всъщност наш Шикша Гуру. She is the Siksha Guru of each and every one of us. Тя е Шикша Гуру на всички от нас. She gave a very nice instruction. Тя даде един много хубав съвет. This is a prayer she offered to Lord Krishna.
Това е молитвата, която тя отправя към Кришна. Випадашам тута шашват татра татра джагад гуру бхаванам даршанам ятсяд апанар бhavan darshanam. If you don't know who this is, I will tell you it is Queen Kunti. Ако не знаете, това е царица Кунти. She is one of the best of all of our mothers. Тя е една от най-добрите наши майки. Because she is nurturing us with Krishna Bhakti. Защото тя ни подхранва с Кришна Бхакти. Just like our material mother, she nurtures our bodies by giving us the breast from her milk. Също както нашата материална The майка, milk from her breast. нашата материална майка ни подхранва тялото ни, като ни храни с мляко от своите So гърди. Queen Kunti is nurturing us with the milk of Vedic wisdom. Царица Кунти ни подхранва нашата преданост с млякото на ведическата мъдрост. She is giving us a very nice instruction И тя ни дава много хубава инструкция, that if we see every obstacle as an opportunity to remember Krishna, това, че ако гледаме на всяко препятствие като възможност да помним Кришна, then it will no longer be an obstacle. тогава то вече няма да е препятствие, It will be a blessing. а ще е благословие. So just imagine if you can feel that you're being blessed at every minute, no matter what happens to you, you feel how I'm being blessed, and now how I'm being blessed, how I'm being blessed. Your life is simply you feeling how I'm getting one blessing after another blessing after another blessing. Представете си да възприемате всичко като благословие, каквото и да ви се случва. Всяка стъпка във вашия живот вие възприемате и виждате като благословие след благословие. Do you think you would be enlivened if you felt that you were being blessed by Krishna at every minute and everything that happened to you? Мислите ли, че ще сте вдъхновени, ако мислите, че във всяка една минута Кришна ви благославя? What do you think? Do you feel you'd be enlivened if every second you feel how much Krishna is blessing, how much Krishna is blessing? Какво мислите? Ще сте вдъхновени ли, ако възприемате, че всеки един миг си мислите колко Кришна ме благославя, колко ме благославя? Would that enliven any of you? If you felt like that I am being blessed at every minute? Yes. Only one person said yes. Not two. Okay. So, actually you are being blessed by every minute by Krishna. Ние сме благославени от Кришна всяка минута. We just don't realize it, that's all. Но само че не го разбираме. Това е всичко. We are covered by the curtain of Maya. Ние сме покрити от завесата на Майя. We cannot see things as they are. Не виждаме нещата както са. We're thinking, oh, why God is so cruel to me? А си мислим, защо Богът е толкова жесток към мен? Doesn't he realize what a good devotee I am? Не вижда ли колко добър предан съм аз? You see? We want to blame God. Искаме да обвиним Бога. Instead of blaming ourselves for being rascals, we think that God is a rascal. Да си мислим, че ние сме негодници, прехвърляме вината върху Бога, че Той е негодник. So that is our ignorance. И това е нашата невежество. That is our foolishness. И нашата глупост. We have to realize that whatever Krishna does is all right. Трябва да разберем, че каквото и да прави Кришна, това е правилно. Do you know that story? Whatever Krishna does is all right? Знаете ли тази история? Каквото прави Кришна е... You know that story? You know that story? She knows the story. So does anybody not know the story? Whatever Krishna does is all right? Някой, който да не знае тази She история. doesn't. Okay. So I will tell you, it's a very nice story. Тя е много хубава история. There was one king. Имал един цар. And he had a prime minister. И той имал един министър-председател. And this prime minister was very Krishna conscious. Неговият министър-председател бил много съзнат за Кришна. He always gave the same advice to the king. Винаги дал един и същ съвет на царя. He would say, Your Majesty, whatever Krishna does is all right. Той казал, господари мой, каквото и да направи Кришна, това е правилно. So one day the king, he had some accident. Веднъж се случило някакъв инцидент. He cut off his finger. И той си отрязал пръста. He lost his finger. Изгубил пръста си. So the minister said, Your Majesty, don't worry. И неговият министър казал, господарю, ваше височество, не се тревожете. Whatever Krishna does is all right. Каквото и да прави Кришна е окей. He said, How dare you say that? Царя веднага скочил. Как може да твърдиш това? Krishna cut off my finger. Кришна му отряза пръста. In the dungeon with you, you rascal. Ти негоднико отива в затвора веднага. So now the prime minister is in the dungeon.
И така той министър отишъл в затвора. So, in the Kshatriyas in the Vedic culture, the Kshatriyas, they go to the forest for killing the wild animals. Знаете, че според ведическата култура, кшатрите отивали в гората, за да убият диви животни. They practice the killing art Те отиват да практикуват убиването, изкуството. because they were not cowards who would sit in the Capitol building and send the young boys to fight. Защото те не са били страхливци, които да стоят в столицата и да изпращат младите момчета да се бият. These Kshatriyas, they would lead the fight. Тези кшатри, те са водили битките. So they had to be very expert at killing. Те трябва да бъдат много опитни в убиването. So the sages, they are meditating in the forest. И мъдреците медитирали в гората. And the wild tigers, they would come and harass the sages. А дивите тигри идвали и притеснявали тези мъдреци. So the king, he goes and he kills the animals that are harassing the sages. И царят отива и убива тези животни, които притеснявали мъдреците. And that way he keeps his killing skills in very good state, very good condition. Удържал уменията си да убива в добро състояние. So the king, he went on a hunting trip to the forest. И веднъж царят отишъл така да ловува в гората. And there were some dacoits, there was some Kali, devotees of goddess Kali. Но там имало предани на богинята Кали, които били крадци. And their practice was rather grotesque. They would take human beings and kill them and offer them to goddess Kali. И тяхната практика била много гротескна. Те хващали всъщност живи хора и ги предлагали на Кали, които ги убивали. So they said, well, here's a very nice human being, very handsome. Те видяли, тук има едно много красиво човешко същество. So they kidnapped the king. И успели да откраднат краля. They gave him a nice bath. Добре го изкъпали. They put him in fresh silk clothing. Облякли го с чисто нови копринени дрехи. They gave him a nice dinner of opulent foodstuffs. Нахранили го с много богата вечеря. They got the axe ready to cut off his head. И си приготвили брадата, за да отрежат главата му. Just imagine being in that position. Представете си да сте на негово място. That wouldn't be very fun, would it? Няма да е много весело, нали? So they prepared to cut off his head. И тъкмо се подготвили да отрежат главата. But then they noticed something they had somehow not noticed before. Тогава забелязали нещо, което преди им обегнало. There was a finger missing. Липсва един пръст. We can't offer him to goddess Kali. She'll be angry at us. Не може да го предложим. Why are you offering an imperfect body to me? You have to offer me a perfect body with all 10 fingers. Тя ще е много недоволна и ще каже, що ми предлагате несъвършено тяло? So what to do? Какво да правим? Let him go. Оставете го си върви. So he was thinking, my prime minister said whatever Krishna does is all right. Царя си мислил, These are very wise words of my prime minister. Това са много мъдри думи на моя министър. He was feeling very guilty. He had been so harsh and cruel to his prime minister. Той чувствал голяма вина, защото бил толкова груб към своя министър. So he rushed back to his kingdom. Бързо се втурнал към царството. He went straight down to the dungeon personally. Отишъл лично в затвора. He got the keys from the prison keeper. He went personally and opened the door for his prime minister. Взел ключовите и лично отворил вратата. The prime minister was looking. He looked so happy and blissful. Този първи министър стоял толкова щастлив и He was just sitting there with a big smile on his face. Той стоял с голяма усмивка. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. He said, my dear prime minister, I threw you in the prison. You gave me very good advice. I put you in prison. Why are you not angry with me? Той каза, скъпи министре, защо аз не си ядосан на мен, аз те изпратил в затвора, въпреки добрия съвет, който ти ми даде. He said, Your Majesty, whenever you go hunting, I always go on those hunting trips with you. Скъпи господар, когато винаги ходиш на лов, аз винаги идвам с тебе. And I have all my fingers. И аз имам всичките си 10 пръста. Whatever Krishna does is all right. Каквото и да прави Кришна е окей. In this way, we have to realize that Krishna is controlling everything. По този начин ние трябва да реализираме, че Кришна контролира всичко. And whatever he does is for our good. И каквото и да направи, той е за нашето добро. That doesn't mean that whatever we do is for our good. Това не означава, че каквото ние правим е за нашето добро. We are always doing things that are bad for us. Обикновено правим неща, които не са добри за нас. But whatever Krishna arranges for us, но това, което Кришна аранжира за нас, that is always for our good. винаги е за наше добро.
So we just have to learn how to appreciate Krishna's kindness, Просто трябва да се научим как да оценим добротата на Кришна. as confirmed in chapter 9, text number 18, which is tonight's verse. Както е потвърдено в 9 глава 18 текст, който четохме тази вечер. The word is suhrit. Думата е сухрит. If you study Sanskrit grammar, you know that hrit means heart. Ако сте учили малко санскрит, ще знаете, че хрит значи сърце. So someone who is very, very close to your heart, Някой, който е много близо до сърцето ви, he is called suhrit. се нарича сухри. In Sanskrit language, there are different words for friend. В санскрит има различни думи за приятел. There is mitra, Има митра, there is bandhu, има бандху and there is suhrit. и сухрит. So this word suhrit, it is the most intimate, the most dear friend. И тази дума сухрит се използва за най-интимния, най-близкия приятел. So just consider this, my dear Prabhus, my dear Mataji's, Просто помислете, мои скъпи Прабу и Матаджи, that person who controls absolutely everything, тази личност, която контролира абсолютно всичко, that person who owns absolutely everything, тази личност, която притежава абсолютно всичко, that person who is present absolutely everywhere, тази личност, която присъства абсолютно навсякъде, is your best friend. е вашият най-добър приятел. That means you have no problems. Това означава, че вие нямате проблеми. You have absolutely no problem. Нямате абсолютно никакви проблеми. All you have to do is do not forget your friend. Всичко, което трябва да направите, е да не забравяте вашия приятел. If you don't forget your friend, you'll never have difficulty. Ако не забравяте вашия приятел, няма да имате никога трудности. We absolutely guarantee it. Ние го гарантираме абсолютно. You will never, ever, ever experience any difficulty in your life at all. Никога няма да изпитате трудност в вашия живот. All you have to do is constantly remember your best friend. Всичко, което трябва да правите, е постоянно да помните вашия най-добър приятел. He's with you right now in your heart. Той е с вас сега, в момента, до сърцето ви. He's within every atom. Той е във всеки атом. He's between every atom. Той е между всеки атом. There's nowhere where Krishna is not present. Няма място, където Кришна да не присъства. You can connect with him everywhere. Може да се свържете с него навсякъде. In his holy name, Святото му име, in the Ratha Yatra, на Рата Ятра, in the deity, в муртите, in the trees, дърветата, in the sky, небето, in the water, в водата, in the sun, в слънцето, at your job, в работата ви, when you're stuck in a traffic jam. когато сте попаднали за дръстане. There's nowhere you can go where Krishna is not present. Няма място, където да отидете и Кришна да го няма. There's nowhere you can go where he is not immediately available for you to connect with him perfectly. Няма място, където да отидете и където да не е възможно да се свържете незабавно с него. The only problem is Единственият проблем е, we keep forgetting him. че продължаваме да го забравяме. Therefore, Shri Jagannath Baladev Subhadra ki jai, Shri Gauranitai ki jai, Shri Shadbhuja ki jai. Therefore, Krishna has kindly given us one very nice movement. Затова и Кришна ни е дал такова прекрасно движение. That is called the Krishna Consciousness Movement. Това се нарича движението за Кришна съзнание. This movement is a special mercy of Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti Thakur, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Jiva Goswami, etc., etc., etc. Това движение е специалната милост на тези предишни ачари. This is the special mercy of our great acharyas, that we have this sangha known as ISKCON, where we can come together and remember our best friend. Специалната милост на нашите предишни ачари е да създадат тая санга като искон, за да може да се събираме и да си спомняме за нашия най-добър приятел. We can bow down to our best friend. Да се покланяме на нашия най-добър приятел. We can cook for our best friend. Да готвим за най-добрия си приятел. We can offer our best friend something to eat. Да му предлагаме нещо да яде. We can fan our best friend. Да му веем с чамара. Yes. And we can talk about our best friend. И да си говорим за него.
We can tell the whole world about our best friend. И да кажем на целия свят за нашия най-добър приятел. Just like tonight, I was on national television talking about our best friend Krishna. Както тази вечер аз бях на националната телевизия и говори за най-добрия ни приятел Кришна. So there's great opportunity Има много добри възможности to revive our lost relationship with our best friend. да възвърнем нашата изгубена връзка с най-добрия приятел. Our most dear Suhrit. Нашият най-добър Сухрит. This word Suhrit also appears in the 5th chapter. В 5 глава също се споменава за тази дума. Suhridam sarvabhutanam. Same word. I'm the best friend of all living entities. Същата дума, аз съм най-добрият приятел на всички живи същества. So Krishna has said it twice. Кришна е казал 2 пъти. You know who is also the best friend? Знаете ли също кой е най-добрият приятел? Krishna is devotee. Преданият на Кришна. Why? Защо? Because Krishna's devotee gives Krishna to us. Защото преданият на Кришна ни дава Кришна на нас. If you become a preacher of Krishna consciousness, ако станете проповедници на Кришна съзнание, you become the best friend of all living entities. Вие ставате най-добрият приятел на всички живи същества. Because you are delivering the best friend to everyone. Защото дарявате на всички най-добрия им приятел. By taking the Ratha Yatra to the streets of Sofia, you become the best friend. Като изкарваме Рата Ятра и муртите по улиците на София, ние даваме на хората техния най-добър приятел. By giving someone a book, Prabhupada's books, you become the best friend. Като давате книгите на Прабхупад на някой, вие ставате най-добрия приятел. So how much do you think your best friend Krishna will be pleased when you propagate his glories to those who have forgotten him? Колко мислите, че Кришна ще е доволен, когато пропагандирате това знание за него на хората, които са го забравили? Krishna says there's no one more dear to me than one who propagates that I'm the best friend. Кришна казва, няма по-скъп за мен от този, който разпространява това знание, че аз съм най-добрият приятел. You may say, but how's that possible? Мога да кажем, но как е възможно? I thought there was nobody more dear than Radharani. Мислех, че няма никой по-скъп на него от Радарани. How could I possibly become the most dear? Как аз е възможно да стана най-скъп? But Krishna says that. Но Кришна го казва. He says, whoever preaches my glories, he is my most dear devotee. Кришна казва, който разпространява моята слава, той е най-скъпият ми предан. So how could there be more than one most dear? It doesn't make sense, does it? Как тогава човек може да стане най-скъпия? Това има ли някакъв... Does it make sense there could be more than one who was the most dear? Има ли някакъв смисъл това, че повече от един може да бъде най-скъпия? Think about this. Помислете си. In Dwarka, how many queens did Krishna have? В Дварака колко царици има Кришна? 16,108. He was one pretty busy husband, don't you think? Той имал 16,108 царици, бил доста зает съпруг, не мислите. But Krishna was not an ordinary man like us men, but he expanded himself into 16,108 forms. Той не е обикновен мъж като нас, той се е разширил в 16,008 форми. He would sit in the palace, the central palace as king during the day to do his kingly work. Той стоял в дворците през деня, за да върши своите задължения като цар. And when it was time to go home for dinner, когато било време да се върне за вечеря, he would divide into 16,108 forms, and he would go to each queen separately. Той се разширява в 16,108 форми, отива по-отделно при всяка своя царица. And each queen was amazed. И всяка царица била удивена. She was thinking, Krishna has so many queens. Тя си мислила, Кришна има толкова царици. He has 16,108 queens. Той има толкова хиляди царици. But I'm the most favorite. Но аз съм тази, която е най-благословена. Because every night he comes to my palace. Защото всяка вечер той идва в моя дворец. Those poor other queens, they must be crying their hearts out every night. А тези други бедни царици трябва да си изплакват сърцата всяка вечер. Because every night I have Krishna all to myself. Защото всяка вечер той идва при мен. So in this way, you see, Krishna is treating each and every queen as if she is the only queen. По
по този начин Кришна се отнася към всяка царица, като че ли тя е една единствена. So just as he can treat the queens as if she is the only queen, similarly, any devotee who takes up preaching Krishna consciousness Също както той може да се отнася към всяка царица, като че ли тя е единствена, така и всеки предан, който си приема тази мисия да проповядва, is treated by Krishna as the most dear of all his devotees. Кришна се отнася към него като към най-скъпия му предан. And he can do the same thing with millions and billions of preachers. И той може да прави това същото нещо с милиони и милиони проповедници. Because, why? Защото Because he has unlimited potencies. Защото той има безгранични могъщества. Absolutely unlimited potency. Абсолютно безгранични. This is the amazing qualities of Krishna. Това са удивителните качества на Кришна. Our best friend. Нашия най-добър приятел. Don't you love having such a good best friend? Не бихте ли обичали да имате такъв най-добър приятел? He's so rich. Той е толкова богат. He's so famous. Толкова известен. He's so powerful. Толкова могъщ. He's so intelligent. Толкова интелигентен. And he's so renounced also. И също така е толкова отречен. You know that Bhishma Dev? Знаете ли Бишма Дев? Grandfather Bhishma? Дядо Бишма. He is famous for being the most renounced brahmachari. Той е бил известен с това, че е бил най-отреченият брамачари. He is famous for them. Това той е известен. But you know what he said? Знаете ли какво е казал? He said Krishna is the real brahmachari, not me. Той е казал Кришна е истинския брамачари, не аз. Because he had all those beautiful girlfriends in Vrindavan. Защото той имал всички тези красиви приятелки в Вриндаван. And he is never overwhelmed by sex desire. Никога не е бил обладан от похотливи желания. So Bhishma has certified that Krishna is the topmost of all the brahmacharis. И това Бишма е потвърдил, че Кришна е най-добрият от всички брамачари. Just imagine a beautiful, handsome young man dancing in the moonlit night of the Sharat season. Представете си само един младеж танцува с прекрасни девойки на лунна светлина в красивият Шарат сезон. Surrounded by the most beautiful women in the entire universe. Заобиколен от най-красивите девойки в цялата вселена. And he just walked away from it like it was nothing. И той просто си тръгнал. Сякаш това било нищо. This is renounced. Това означава отречение. So, Krishna is an amazing person. Така че Кришна е удивителна личност. And we're so fortunate that he has become our best friend. А ние сме големи късметли, че той е нашият най-добър приятел. And we're so fortunate today he let us bring him back to Vrindavan in the Ratha Yatra festival. Ние сме толкова късметли, че той ни даде възможност днес да го върнем обратно в Вриндавана. As we were explaining earlier today at the festival site. Както днес по-рано обяснихме там долу в центъра. This is something that I attended a Ratha Yatra with Prabhupada in 1972 and he told us this. Това е нещо, което Прабхупад каза по време на Рата Ятра. He said that Ratha Yatra is the advanced devotees celebrate Ratha Yatra in the mood of the gopis bringing Krishna back to Vrindavan. Той каза, че напредналите предано честват Рата Ятра, като че гопите връщат Кришна обратно в Вриндаван. Because you know Krishna he went to Dwarka. Защото знаете, Кришна отишъл в Дварка. And the Brijabasis they were feeling a pain worse than death. Бриджабасите изпитвали голяма болка от това. In Krishna's separation. И изпитвали тази болка от разделата с Кришна. So one time on the occasion of a solar eclipse, и веднъж, когато имало слънчево затъмнение, everyone went to Kurukshetra to perform some yagya. Всички отишли в Курукшетра да извършват различни ягги. So now for the first time the Dwarkavasis and the Brijabasis they have all gotten together. И по това време за първи път всички Враджабаси и Дваракаваси се събрали заедно. And the gopis they were seeing Krishna for the first time. Гопите видяли тогава Кришна за първи път. After he left Vrindavan. След като той бил напуснал Вриндаван. They were so happy to see him. Те толкова се радвали да го видят. But when they looked at him, че когато го погледнали, they said, "This isn't the Krishna that we knew." Казали, не, това не е Кришна, който ние знаехме. Because he was a prince. Защото той бил вече принц. He was no longer like that cowherd boy that they knew. Вече не бил това пастирче, което те познавали. So it was a very frustrating thing because they were seeing Krishna, but they weren't satisfied.
И това било много разочароващо за тях, защото виждали Кришна, но не били удовлетворени. So the gopis in their hearts they're bringing Krishna back to Vrindavan because outside of Vrindavan he is not their Krishna. И гопите в сърцата си се опитвали да върнат Кришна обратно в Вриндаван, защото в Вриндавана той не е същия. Actually, Krishna never leaves Vrindavan. Vrindavanam parityajya napada ekam gacchati. Всъщност Кришна никога не напуска Вриндаван. Only the Vasudev expansion leaves from Vrindavan. Само неговата експанзия Васудева напуска. So they were actually saying Vasudev at Kurukshetra. Всъщност те виждали Васудева на Курукшетра. That's why they weren't satisfied. И затова не били толкова удовлетворени. They said, we don't want Vasudeva, we want Krishna. Не искаме Васудева, искаме Кришна. So, in the mood of bringing Krishna back to Vrindavan, this is the Ratha Yatra. И така, това е в настроението на връщане на Кришна обратно в Вриндавана, това е Ратha Yatra. So by pulling the cart on by pulling the rope on the Ratha Yatra cart, дърпайки въжетата на колесницата, you're giving the greatest pleasure to Srimati Radharani. Вие дарявате най-голямото удоволствие на Шримати Радharani. Because you are bringing her Krishna back to her. Защото връщате обратно нейния Кришна. That's why this Ratha Yatra is the most wonderful festival that can ever be done. Затова този Ратha Yatra фестивал е най-прекрасният, който може да бъде направен. Because it relieves Radharani of the horrible pain that she's been going through since Krishna left Vrindavan. Защото той облегчава ужасната болка, която Радharani изпитва, откакто Кришна напуска Вриндаван. So, are there any questions about our suhrit? И така, има ли някакви въпроси за нашия сухрит? Such a nice suhrit. Толкова прекрасен сухрит. Or how we can develop love for our suhrit? Yes. Как можем да развием любовта си към нашия сухрит? Ние сме на етапа на пречистването и в този етап се опитаме да бъдем устойчиви, но както каза Шила, we're on the stage in the clearing stage, and at that time we are trying to be steady. Но както казва Шила Прабхупада, ние по този начин обявяваме война на Майя. But as Prabhupada says, in this way we are declaring war to Maya. Какво да направим, за да бъдем устойчиви и да можем да бъде устойчива нашата вяра, да сме устойчиви в преданото служение? What should we do to become steady in our devotional service and in our faith? Както царица Steady in our faith? С ганг, както ганг се влива и устремително се стреми към океана, по същия начин, ние да бъдем така устойчиви. Стремим към Кришна. And as he said, like Ganges is steadily going to the ocean, yes. And this way that we also be steadily going to. How to become steady in our service? Как да бъдем устойчиви в служенето си? The easy way is you have to develop taste. Лесният начин е да развием вкус. If you have taste for Krishna consciousness, you will naturally be steady. Ако имате вкус към Кришна съзнание, по естествен начин ще се устойчиви. So how to develop that ruchi, that taste, that's a very important thing. И как да развием този вкус или ручи, много важно. If you have no taste, then you're just doing it by force. Ако нямате вкус, ще го правите на сила. So how long can you go on forcing yourself to practice Krishna consciousness if there's no taste? До кога ще може да се насилвате да практикувате Кришна съзнание, ако нямате вкус? If I give you a meal, you will like to eat because there's taste. Ако ви дам, например, ядене, вие ще харесате да го ядете, защото е вкусно. But if there's no taste in the food, how long do you go on eating? Но ако в храната не е вкусно, до кога може да я продължаш да ядеш? You will not like to eat if there's no taste. Няма да искаш да ядеш, ако не е By force. на сила. Put a gun in your head and say, okay, chew, swallow, chew and swallow, or shoot. Все едно ти допря пистолет в главата и ти казвам, дъвчи, гълтай или ще те гръмна. You would not like to do. Няма да искаш. Не? But if there is taste, you'll be very happy. Но ако е вкусна, много ще се... Yes, bring more. Ще кажеш, давай още. So, how to get taste for Krishna consciousness? That's the most important thing. И така, как да добием този вкус? Това е много важно нещо. Wherever there is taste, steadiness follows like a shadow. Ето има вкус, устойчивостта следва като сянка. So the most important question then is, how do I develop taste? Така че най-важният въпрос е как да развия този вкус. And that answer is given in the Srimad Bhagavatam. А отговорът е даден в Бхагаватам. Shushushro shadadanashya vasadeva kataruchi syam mahat sevaya pripipra punya sevana kirtanat.
By serving those devotees who are completely free from all vice, great service is done. Като човек служи на тези преданни, които са освободени от всички пороци, човек извършва велико служение. By such service, one develops a taste for hearing the messages of Vasudeva, Krishna Katha. Давайки такова служение, човек развива вкусът, за да слуша за посланието на Васудева, Кришна Катha. By such taste, great service is done. Чрез такова служение това е велико служение. So you have to find devotees who are completely free from all vice. Така че трябва да намериш преданни, които са освободени от порока. And by serving those devotees, и като им служиш, you will develop taste. ще развиеш този вкус. That's the answer. Това е отговор. Find devotees who have no ulterior motives, who are purely practicing and preaching Krishna consciousness. Открий преданни, които нямат задни мисли, други мотиви. And serve them with love. И които практикуват Кришна съзнание чисто и без мотиви и проповядват и им служи с любов. Then you will develop taste. И така ще развиеш вкус. And you will naturally become very, very steady. И по естествен начин ще станеш много устойчив. Steadiness is nishta. Устойчивост е нища. And ruchi is taste. А ручи е вкус. So wherever there is ruchi, nishta or steadiness is automatically there. Където има ручи или вкус, автоматично има и нища, устойчивост. So serve those who are pure in their Krishna consciousness, and you will naturally develop everything. Предани, които служат чисто на Кришна и по естествен начин ще имаш тази устойчивост. Questions more? Други въпроси? So everyone knows all the answers now. Вече всички знаете отговора. No more obstacles on the path of bhakti. Няма повече никакви препятствия по пътя на бхакти. Yes, question. Чувала съм, ако не се лъжа от една лекция на Сходрова, че ние напредваме заедно. I heard in the lecture that we are advancing together. Че никой не може самичък индивидуално да скочи, нали, да се измъкне от... Nobody could individually jump and individually make advancement. Ако мисля по този начин, понякога имам вкусата да контролирам останалите. Как мога да спася от... While thinking in this way, sometimes I develop attitude of controlling others, and how can I free myself of that mentality? How can I purify myself from that? So that tendency of controlling others, that's why we came here. Заради тази тенденция да упражняваме контрол над другите, и затова сме дошли тук. That is called material power. Това се нарича материална власт, сила. Sometimes we execute devotional service, and in exchange for that devotional service, we want some material power. Понякога извършваме предано служение и в замяна на това очакваме някаква материална власт. You know what Krishna will do if you keep thinking that way? Знаеш ли какво ще направи Кришна, ако продължаваш да си мислиш така? He will take away your position. Ще ти отнеме позицията. So don't think that way. Затова не си мисли така. You have to be a servant, that's all. Трябва да бъдеш слуга на други. As soon as you become carried away by some idea of material power in exchange for the service you're doing, веднага щом се отнесеш от това желание да получиш в замяна на служенето си някаква материална власт, you're setting yourself up for a big disappointment. Ти напредваш към едно голямо разочарование. So don't do that. Така че не го прави. You have to be a servant. Трябва да бъдеш слуга. And this idea that we're all advancing at the same pace is not true. И също така не е коректно, че ние напредваме не заобщо с еднакво темпо. It's not that you are advancing at the same pace, we're advancing together, what you said. Together, not at the same pace. Oh, but no, you can't say we're advancing together necessarily either. Because some people are falling down.
Може да се каже също и, че абсолютно заедно всички напред, защото някои хора също и си отиват. Some people are going up and some people are going down. We see that in our movement. Някои хора отиват нагоре, други отиват надолу. Виждаме това да се случва в нашето движение. You have to fly your own airplane. Трябва да летиш на твоя самолет. It's up. Everyone's their own pilot. Всеки е собствен пилот на The самолет. you're being trained, but the ultimate bottom line is your advancement or lack of advancement is up to you. It's not some group thing. Всички ние получаваме наставления, но напредъка зависи до голяма степен лично от нашия собствен избор. You have to bring your own senses under control. That's called Goswami. Ти трябва да контролираш собствените си сетива. Това се нарича Госвами. Good senses. Questions, Mark? Да, други въпроси. Да. Кога след ние сами се изкачваме и падаме, със своето изкачване успяваме да помагаме и на други, които падат, да не падат и да се изкачват и така. Един вид с самото си напредване да помагаме на ненапредващите. В този смисъл, нали, заедно, че се движим. С примера, с всичко. Това като пояснение. Да, кога има ли някакъв етап, някаква степен, някаква терминология, не знам. На това, когато ние... Да. You're saying is there such a stage that at the point when we by ourselves going up and advancing, we help also others also come up. The more you help others, the more you advance. Колкото повече помагате на другите, толкова повече напредате самите вие. That devotee who makes the most sacrifice to help other people, they are the most advanced, actually. Тези преданни, които извършват най-много жертви и отречения да помагат на другите, те всъщност напредат най-много. They are called Goshtiyanandi. Те се наричат Гощиянанди. Someone who thinks only of his own advancement, he is called Bhajananandi. Той, който мисли само за собственото си напредване, се нарича Баджанананди. The Goshtiyanandi, one who thinks about helping others, he is the most advanced. Гощиянанди мисли за как да помогне на другите и той най-напредният. Questions? Други въпроси? If someone is given a position to train someone, and in the course of training, someone may have to speak strongly, is that a controlling attitude, or how? Tell them in Bulgarian. Понякога някой има в позицията, в която той трябва да обучава други и му се налага да говори така твърдо и силно. Дали това е по някакъв начин тенденция да контролира или може да развие такава? So, let's say I'm training you, one of you. Аз трябва да обуча някой от вас. And I preach strong, and I'm very heavy with you. И съм много твърд с вас. Now, is that a controlling mood or is it not a controlling mood? Това настроение за контролиране ли или не? The answer is it depends. И отговорът е, че зависи. Depends on my motive. Зависи от моето. If I'm actually in the mood of lording it over you, ако съм в настроението да ви контролирам, then that is sinful. това е греховно. But if I'm sincerely in the mood of serving you, но ако искрено съм в настроението да ви служа, then that is pious. това е благочестиво. See, it depends on the motive within the heart of the preacher. How to define what is lording over and what is helping? Това зависи от настроението в сърцето на проповедника и въпросът е продължението на въпроса. Как се дефинира какво означава да властва или да помага? It simply depends on the mood. Това наистина зависи от настроението. You can't say, well, if he speaks strongly to me, that means he's lording it over. And if he's always speaking very sweetly and nicely, oh, you're such a nice devotee, then he... No, it's not like that, because the spiritual master can be as strict as a thunderbolt and as soft as a rose. Either way. Човек не може да каже, не, ако той говори много твърдо с мене, много сурово, тогава той се опитва да ме контролира. Ако ми говори хубаво, тогава това е добре. Не, духовният учител, например, той се казва, че може да бъде твърд като грамотевица и мек като роза.
You cannot base it on anything external. Това не може човек да го оценява на базата на някакви външни неща. It completely depends upon the heart of the trainer. Това напълно зависи от сърцето на този, който дава обучението. А това зависи ли от начина, по който човек го възприема? No. Someone may be training and maybe speaking strong ways. They don't have motive, but the other may perceive that. Well, that's their mistake. If they misperceive it, that's their mistake. Ами, ако в случая обратно, ако този, който дава обучението, говори така твърдо, но има чист мотив, their misperception does not change the heart of the teacher. Възприемащият си мисли, че той се опитва да ме контролира, но той казва, това е тяхна грешка. Това е грешка и не променя настроението и мотива на проповедника, който е чист. Това няма да го промени. И ще е грешка от страна на този. I'll give you a graphic example. Например, ще дам един. In the early days of ISKCON, Prabhupada went to MIT, that big technical institute in Boston. В началните дни на ИСКОН Прабхупад посети Масачузетския техничен университет в Бостон. He was debating with a Mayavadi, an Indian Mayavadi. И там той водил дебат с един Майавади индиец. He said it's all one. Той твърдял всичко едно. Prabhupada became so angry, he grabbed his shirt. Прабхупад толкова се разгневи, че said if it's all one, why don't you wear a cotton ball? Cotton what? Cotton ball. That's cotton, you know, fiber. Yeah? Okay. Cotton. Yeah. Yeah. When it comes off the plant, it's a little wad of little cotton ball. Not like a shirt. Yeah. So he said, why don't you wear a cotton ball if it's all one? И Прабхупада го хванал за ризата и го задърпал и му казал, ако всичко е едно, защо не си облякал шепа памук? And devotees became so worried. They said, oh, Swamiji's lost his temper. И преданите толкова се притеснени и си казали, Прабхупад изгубил равновесието си. Call the taxi, we got to get Swami out of here, he lost his temper. Извикайте таксито, че Прабхупад изгуби равновесие. They had no understanding what is the divine anger of the spiritual master. Те нямали представа какво значи този божествен гняв на духовния учител. Actually, in Mexico City, Prabhupada told Chitsukananda, the spirit, I never get angry. Actually, I never get angry, but this is simply for teaching you. В Мексико Сити Прабхупад каза на един преданен, че всъщност никога той не се разгневял, но го правил за да даде някакъв урок. What had happened was the night before there was a late night preaching program. Всъщност това, което станало, че предната вечер има късен проповеднически ангажимент. And at Mangal Arati, the temple room was empty. И на Мангал Арати храмовата стая била празна. So at Bhagavatam class, Prabhupada was very heavy. На Бхагаватам класа Прабхупад бил много тежък, много. The devotees were shaking. Преданите треперели. Prabhupada was so heavy. Because they had not come to Mangalarti. Заради това, че те не учили на Мангал Арати. And then just after the lecture, Prabhupada walked outside. Chitsukananda Prabhu, he was the temple president. След лекцията Прабхупад излязъл и тогава темпъл президента по това време бил. And he walked out of the door of the temple room with Prabhupada. Който излязъл заедно с Прабхупада от храмата стая. Mexico is a tropical country. Мексико е страна в тропика. So there's beautiful flowers growing everywhere. Има много красиви цветя навсякъде. So there's some very nice fragrant flowers growing right outside the door. И точно до вратата имало много красиви ароматни цветя. So he grabbed one flower and he handed it to Prabhupada. Той взел едно цвете и го подал на Прабхупада. And Prabhupada just very gentle, he just so much appreciated this flower that was given to him. И Прабхупад толкова внимателно взел цветето и го оценил и харесал този жест. He was like a gentle lamb. Той бил като едно много мило агънце. And Chitsukananda was amazed. He said, Prabhupada, you're roaring like a lion. И този Читсукананда бил удивен и казал, Прабхупад, ти допреди малко беше като лъв. You were so angry at us. Беше толкова разгневен. And now you're so calm and peaceful. А сега си толкова спокоен и умиротворен. How is that, Srila Prabhupada? Как е възможно това, Шрила Прабхупад? Your mood can change so quickly. Твоето настроение така бързо се промени.
Prabhupada said, actually, I'm never angry with you, my beloved disciples. Всъщност аз никога не ви се ядосвам, мои скъпи I'm ученици. simply trying to train you, that's all. Просто се опитвам да ви обуча, това е. So the spiritual master, the senior devotees who are expert in how to train and guide others, they have no frustration in their heart. They have to take out on someone. They don't have such a thing. Тези старши преданни, които имат това задължение да обучат другите, те нямат в сърцето си някакво разочарование, което трябва да се изкарат на другите. Whatever they are telling you, it is simply their love. Каквото и да ви казвате заради тяхната обич, тяхната любов. Next question. Друг въпрос? Ние живеем в Пловдив, там няма много бакти, не се събираме и е много трудно да поддържаме Кришна съзнание. Губи се вкуса. Какво може да се направи в този случай? We're living in Plovdiv, that's another city in Bulgaria, and there are not many devotees there, and we're not coming together regularly, and it's very difficult to maintain the taste. What can we do? You have to make a spiritual revolution in that town, that's all. Трябва да направиш духовна революция в този град. You develop a bigger community there than there is in Sofia. Разви по-голяма общност там, отколкото има тук. You compete with Sofia now to see who can have a bigger community of devotees. Съревновавайте се с София да видим кой ще има по-голяма общност. Am I going to their place or somewhere else? No. Okay. Yeah. Maybe next time I'll come and visit you all. Yeah, so you just tell I don't know who, maybe you'll be arranging my next trip too, but We can arrange. Yeah, just I'll be very happy to come in. We can take many devotees come here. We can all come and visit you. We can take a big caravan. We have a big program in your town. Ще направим другия път голяма програма при вас. It's not far. It's like. We want you to be happy, Mataji. Искаме да си щастлива, Матаджи. Questions more? Yeah. Това, за което говори Махарадж, вече сте го правили. Обаче в Пловдив имаше огромен храм с много предано отдадени. Разделяхме България на области, разпространявахме много сладки, много книги. Но нещата още, поне по мое наблюдение в света, така ли иначе, конкретно и за България, претърпяха някакъв момент, който има един отлив на предано отдадените от движението. Аз бих го попитал дали това се дължи на неща, които се случват още в Искон, или има някаква друга причина. Защото ние в България бяхме един от малките храмови, който стигна почти на трето място в света по разпространяване на книги. Не знам дали Махарадж знае това нещо. Okay. So he's saying that what you said we did already. There was a temple, big temple in that town, in Plovdiv. What's it called? Plovis? Plovdiv. Plovdiv. It's the second big okay, town in Bulgaria. All right. There was a temple there, okay. This is big, and and our temple was bigger at that time. It was like maybe 8 years ago, and he said we are competing, we're distributing in all over the country, but somehow things deteriorated, and there is nothing there at this time. So he's saying, what is the reason? Is that something which is in ISKCON altogether happening, some way back, or something people, or what is the reason for that? Because he said we at one point at that time we were as a small temple in the third place of Sankirtan in the worldwide. ISKCON has gone through its ups and downs. ISKCON преминава през своите възвишения и падения. But the overall thing is up. Но като цяло нещата вървят нагоре. Just like in a war, sometimes you may lose a battle. Време на война понякога може да изгубите битка. It's not the army that ultimately wins the war. They don't win every battle. В крайна сметка армията, която побеждава накрая, не е тази, която печели всяка битка. Sometimes they lose some battles also. Понякога те губят и битки. But in spite of losing some battles, they win the war. Но въпреки че губят битки, те спечелят цялата война.
So sometimes ISKCON does lose some battles. Понякога Искон губи битки. But I can guarantee you one thing. Но мога да ти гарантирам едно нещо. We're not going to lose the war. Няма да изгубим войната. One more question. Then we're going to call it quits so we can have everybody can get up for Mangalarti tomorrow. By the way, as many as possible come for Mangalarti tomorrow morning. Ако е възможно, колкото може повече да дадат за Мангаlarti утре. Well, I have one more question so we can... Just one more question now so everybody can go ahead and have a nice sleep. После да може да се... One more question only. What is that? One more question. Кой е този последен въпрос? Yes. At some point it is said that we should not ask for material things, Krishna, and we should not Should not. struggle for them. Yes, that's right. And or some desires we have. But We shouldn't bother Krishna with those things. That's right. but it is also said in matter of devotion that whatever comes to us that is good, we should for our devotional service we should accept, and whatever comes and is bad for our devotional service we should reject. And It says whatever comes to us. Whatever is favorable. Oh, we accept whatever is favorable. Yes, but you don't accept whatever comes to you. Sometimes unfavorable things will come to you also. Също и неблагоприятни ще ти се случват, не само благоприятни. Just like the prostitute came to Haridas Thakur, he didn't tell, "Oh, this woman has come to me, so I will." No. Също както на Харидас Такура му се случва, това не е благоприятно, една проститутка отишла пред него. You accept whatever is favorable. You don't accept everything that comes. Just only what is favorable do you accept. Yeah. Yeah. if we like sometimes we think that we have some desires that may be favorable, that if they are fulfilled, that this situation will be favorable for us. And my question is that should because just to repeat, because I connect these 2 points, that Krishna actually says that we should not think about something that is not Krishna Priya, what's the question? Should we just wait for Krishna to give us whatever we need and don't ourselves struggle to make some situations that we think will be good for our devotional service? Sometimes you may have to adjust things. Yeah. What? I need to hear it in English though also. Yeah, okay, what is it? Let him say it first. She can say what she means. He said that he couldn't hear my English. Well, okay. Her question is that one should not hanker for material, nor should they endeavor for material things. Yeah. And in Nectar of Devotion it is said that whatever favorable we should accept it, we should not unfavorable we should not. Reject unfavorable, accept favorable, yeah. So the question is this, that should we desire for something and or should we just wait for Krishna to make us whatever we need, or should we go for what is required for us? Ще преведеш ли въпрос? Преведи си въпрос. Дали трябва да чакаме Кришна да уреди нещо, което може би е някаква ситуация в нашия живот, която може би е добра за нашата следна служба, или ние сме трябва да положим някакви усилия.
There's two things. Има две неща. There are things that we have control over, and there's things we don't have any control over. Нещата, които са в наши ръце, които може да контролираме, и нещата, които са извън нашия контрол. In that region or that area where you have control, there you must exercise full control. В тази област, където нещата зависят от тебе, трябва да използваш целия си контрол. And in those areas where you have no control, В областите, където нямаш възможност да решаваш, you have to accept the arrangement of Krishna. трябва да приемеш аранжмента на Кришна. Какво имаш предвид, като кажеш контролиране? Just like you, to a certain extent, you can control your health by eating the proper amount, eating the proper foods, sleeping the proper amount. До известна степен може да здравето е във ваши ръце. Да речем, ядете правилната храна в правилно количество и спите определено време и така нататък. But sometimes because of your karma, you may have some disease that there's nothing you can do about it. You just have to tolerate it. Но понякога заради кармата ви се разболявате от нещо, което е извън ваш контрол и трябва да го търпите. So in that area where you are able to control the situation, you should, namely, how much you eat, how much you sleep, how clean and neat you keep yourself. Those things you can control. И тази област, която можеш да контролираш нещата, т.е. да речем колко много ядеш, какво ядеш, колко спиш, доколко можеш да се поддържаш чист, така нататък, това зависи от теб. So in that area you should exercise full control. Тази област трябва да упражниш пълен контрол. What if you come down with some incurable disease? Но ако ти се разболеш от някаква нелечима болест, and you have no control over it, you go to every doctor, but they say there's nothing that can be done. И върху която не можеш нищо да направиш, отиваш при всички доктори и те ти кажат, че нищо не може да се направи. Then you just have to accept the arrangement of Krishna. И това трябва да приемеш този аранжмент на Кришна. So the idea is you have wherever you have the ability to change or affect the outcome of things, you certainly can do that to your fullest extent. Така че до там, докато ти можеш да държиш нещата в твоя ръце или тези неща, които можеш да контролираш, трябва да се възползваш тази възможност. But those areas where you really can't control it, you just have to accept it. Но тази област, която ти не можеш да контролираш, трябва да приемеш. There's one thing you always have complete control over. Върху едно нещо винаги имаш пълен контрол. And that's your attitude. И това е настроението. Srila Prabhupada told one devotee, he said, actually, if you're not happy in a particular situation, веднъж Шрила Прабхупад каза на един предан, ако ти не си щастлив в дадена ситуация, it is simply due to your lack of Krishna consciousness. Това е поради това, че нямаш достатъчно Кришна съзнание. Липса на Кришна съзнание. This devotee was thinking by changing the external situation. Предният си мислил, че променяйки външната ситуация, that he could be happy. Че той ще стане щастлив. He was a brahmachari. Той бил брамачари. And he said, now I want to become grihastha. Той каза, сега искам да стана грихаста. Because when I have a wife, then I will be happy. Защото когато имам жена, ще стана щастлив. And then shortly after getting married, he thought, now I think I will be a sannyasi. Но много бързо след като се оженил, той решил, че трябва да стане саньяси. Prabhupada did not appreciate his attitude. И Прабхупад не оценил това настроение. Because he could see this man is unsteady. Защото той виждал, той човек не е постоянен. So he told them that the problem is your lack of Krishna consciousness, it's not your ashram. Това проблем е липсата на Кришна съзнание, не ашрамът. So sometimes we do change ashrams, like a single woman may become married or a brahmachari might get married. Those things can be done. Those adjustments we can make for individual devotees. Понякога ние променяме ашрама си и такива неща се правят с преданните ги. But trust me, that will not solve all your problems. Но повярвай ми, това няма да разреши проблемите. Because the real problem is the mind. Защото истинският ни проблем е умът. That's the real problem, that rascal mind. Истинският проблем е този негоднически ум. So you have to learn how to bring your mind under control. Така че трябва да си научиш как да контролираш ума си. And then you can always be happy.
И тогава може винаги да си щастлива. That's why Bhaktisiddhanta Saraswati said, in the morning you beat your mind with shoes 100 times. Затова Шива Бхактисиданта Сарасвати казва сутринта. And before taking rest, you take that broomstick in the corner, Би ума си 100 пъти. you beat it 100 more times. А вечерта вземи тази метла в ъгъла и го би още 100 пъти. I'd already said we were ending here, and I got 2 hands up. Вече казах, че свършиме и има. Oh, okay. Just trying to put in a practical manner. So if a single woman, regarding her question, like a single woman, she used to get married. So in a sense, would it be proper for her to wait for Krishna, that Krishna makes the arrangement, or whether she should go forward? No, if a single woman or a single man feels they need to be married, then they should bring that. This is just an example. We're not saying that's what she's thinking, but then they should bring it to the attention of their proper authority, their spiritual master, the temple president, the temple council, whoever is the proper authority in that area, the GBC, whoever it is. They should bring it to, if one has a desire to change ashrams, you should bring it to the authorities' attention. Ако някой иска да си промени ашрама, той трябва да се обърне към подходящите авторитети, своя духовен учител, храмов съвет, храмов президент или GBC. Because the Vedic system actually is arranged marriages, not that you make all your own arrangements. Защото ведическата система е нещата да се уреждат така, а не човек сам да си го... In the West we shudder at the arranged marriage. На Запад, когато чуем за това, уредени бракове. But I have a disciple in Texas, he's from India, his name is Abhaycharan Das. Имам един ученик, който е от Тексас. He is very, very happily married. Той е много щастлив семейен. He's from South India, where they still practice arranged marriages. Той е от Южна Индия, където все още практикуват тази традиция да уреждат. He was living in Austin as a single man working for IBM Corporation. Той работил като ерген в Остин и за IBM. And then his parents from India said, come to India, we have your wife picked out for you. И родителите му се обадили и казали, ела в Индия, избрали сме ти жена. So with great joy in his heart, he went home to marry whatever girl his parents had picked out. И с голяма радост в сърцето си той се прибрал вкъщи да се ожени за съпругата, която са му подбрали неговите родители. And shortly thereafter he returned with this girl. И след кратко време той се върна с това момиче. And actually the marriage is working out as a perfect marriage. И всъщност тяхното семейство е много съвършено. There was no romance. Нямало е някакъв романс. No dating. Нямало е срещи преди това. Just the arrangement of his parents. That's all. Просто аранжимента на неговите родители. He never saw the girl. Не я е виждал преди това. He never talked to the girl ever before. Не е говорил с нея преди. Just go home and get married, that's all. Просто се прибрал и се оженил. So this is, I'm not saying we should introduce this in ISKCON right now. Не казвам, че трябва да въведем това нещо в ISKCON. But the point is, we shouldn't be so much. We should learn how to depend on Krishna's arrangements more. Но въпросът е, че трябва да се научим как да зависим повече от аранжимента на Кришна. Because generally that will work out better for us. Защото обикновено това ще работи по-добре за нас. Не е ли това също и за... You're saying it is? За страната и на мъжете? Yeah. Yeah. Yeah, this boy didn't arrange his own marriage, his parents did. So yeah, we have to learn to take the arrangement of Krishna, higher authority. Трябва да се научим да приемем аранжимента на Кришна, по-висши авторитет. There was one disciple, he was thinking, I want to go do this, he had some desire to do a particular service. Има един ученик, който имаше определено желание да върши някакво конкретно служение. But Prabhupada liked the disciples who were just surrendering to whatever they were asked to do. Но Прабхупада обичаше неговите ученици да извършат служение и да се отдадат на това, което са били попитани да помогнат. There was one disciple, his name was Guru Das. Имал един ученик, който се казва Гуру Дас. And he was sitting on the train with Prabhupada. Той стоял във влака с Прабхупада. Just imagine this scene. Представете си тази сцена. You know those first class compartments on the Indian trains? They hold 4 people and they have a little private door. Знаете ли тези първа класа в Индия влакове и те са с 4 човека и врати? So he was sitting there inside the little compartment with Prabhupada.
Той стоя в това купе с Прабхупад. He was going to be traveling with Prabhupada all the way across India to Bombay. Щял да пътува с Прабхупад през цяла Индия до Бомбай. He was just relishing. Here I am with Prabhupada. Prabhupada's talking to me. It's just a wonderful thing. I'm here with Prabhupada, and I'm going to be going all the way into Bombay, and there'll be nice association with Prabhupada there. And you know what happened? Знаете ли, той преднодание си стоял, си мислил, сега ще пътувам толкова много часове с Прабхупад, ще го слушам, ще се наслаждавам на общуването му. И знаете ли какво се случва? There was a 20-minute stop on the train in Delhi. 20 minutes. Имал 20-минутен престой на спирката в Делхи.